Captain Legion start auf die Bildschirm der Shadow Hunter als die Computer Playsetz Verricht spielten. Mitten im Asteroidengürtel der Kepler 440 to Systems liegt sich etwas, was dort nicht sein sollte. Die Gravitationssensor schlugen Alarme, aber was sie ansehten, ergab keinen Sinn. Parksu, was am Teufel ist das da draußen, rief Legion zu seinem Ingenieur hinüber. Parksu kratzt sich im Kopf und starrt auf sein Instrument, als ob sie ihn persönlich beleidigt hätten. Die sollen tanzten wild über den Bildschirm, zeigten ein männliches Wort an, Kapitän. Das kann nicht stimmen, murmelt Parksu nervös. Da ist ein Schiff, aber ich verschlag das Licht, und Scanner können das Material nicht identifizieren. Es ist, als würde es aus purem Nichts bestehen. Das Mysterieschiff treibt langsam zwischen den Asteroiden, völlig still und leblos. Doch etwas daran war falsch. Legion spürt es in seinen Nacken, dieses Ding gehört nicht hierher. Es war so perfekt, so glatt, so fremd dort Kim Hanna, die Communication so fein sie. Dreht sich mit bleikem Gesicht Kapitän, Sie müssen das sehen. Der Schatten bewegt sich. Ihr Sinn zittert leicht. Das Schiff wirft einen Schatten, aber der Schatten folgt nicht den Gesetzen der Physik. Bewegt sich unabhängig vom Stern. Die Besatzung der Shadow Hunter war nicht leicht zu erschrecken. Sie hatten schon viel seltsam Dinge im Weltraum gesehen, aber das hier war anders. Das hier war unmöglich. Parksu checkt sein System. Zum dritten Mal. Kein Energiesignatur, Kapitän. Das Ding ist tot. Aber siegert. Es fühlt sich an, als würde es leben, als würde es uns beobachten. Legion betrachtet das Fremdschiff durch das Panoramafenster. Es war riesig. Jureka ist ihr Shadow Hunter Asterisk. Aber es schien das Licht zu trinken, anstatt es zu reflektieren. Die Oberfläche war so schwarz, dass sie schmutzt, wenn man so lang hinschaut. Soll ich einen Notruf senden? Fragt him Hannah sicher. Aber Legion schüttelt den Kopf. Etwas sagt ihm, dass sie das allein regeln mussten. Was Ultima. Da draußen wartet, es war für sie bestend. Nein, sagt langsam und spürt, wie sich sein Schicksal wendet. Wir gehen in hier ran. Parksu, bereit einen Boarding-Trupp vor. Das Fremdschiff wartet geduldig in der Dunkelheit. Rennt sich die Menschen in Hürten. Sein Schatten bewegt sich wie ein Lebenswesen, unabhängig von allen Naturgesetzen. Was Ultima sie dort verortet, es wird ihr Verständnis des Universums für immer werden. Die Shadow Hunter glitt langsam auf das Geisterschiff zu. Und mit jedem Meter wird die Spannung größer. Niemand ahnt, dass sie gerade den ersten Schritt in das great Abenteuer der Menschheit geschickt machten. Marine Lieutenant Choi Min checkt ein letztes Mal seine Ausrüstung. Bevor der Schluss der fremden Schiffs betrat. Das ist verrückt. Murmelte in sein Headset. Laut und Seren scanset ist die Schluss gar nicht. Sie sollte mitten in einer Wand sein. Doch der Schluss war da, perfekt auf menschlich Grade angepasst. Als het Gemmen juist, dass sie kommen würden. Das Metall fühlt sich warm an unter seinen Handschuhen. Obwohl das Schiff tot sein sollte. Medikonsol folgt im Nervs. Chime-in, urgent etwas stimmt hier nicht. Mein Instrument zeigen normal Atmosphäre. Aber das Schiff hat kein Lebenserhaltungsdienst. Sie schaut sich Als die Schluss sich hinter ihnen schloss. Und warum können wir atmen? Sie gingen den ersten Korridor entlang. Ihr Taschenlampen erhellten glatt, Schwarzwind. Specialist Junge blieb plötzlich stehen und dutet nach vorn. Wartet mal. Wir sind doch gerade gelaufen, oder? Han Sol checkt ihren Kompass. Unwert blass. Das kann nicht sein.
Wir stehen wieder im Anfang. Aber wir sind die ganze Zeit gegangen. Sie dreht sich unser den Korridor, den sie gerade entlang gegangen wären. Er war identisch mit dem Worinnen. Das ist physikalisch unmöglich. Flüstert Jungwoo unberührte vorsichtig die Wand. Plötzlich begannen seltsam Symbole zu leuchten, schwach begulig pulsierende Zeichen. Die aussahen wie lebende Hieroglyphen dort chimen spürt, wie sich sein Nacken her aufstellten. Hört ihr das? Ein leises Summen erfüllt die Luft, so tief, dass sie es mehr fühlten als hörten. Es war, als würden die und flüstern. Mein Scanner spielt verrückt, sagt Han Sol und klopft auf ihr Gurt. Die Anzeigen ändern sich ständig. Es ist, als würde das Schiff lernen, wie unsere Technik funktioniert. Jungwus Funkert begann zu nisten. Chimen, mein Communicator seit Signale an, die ich nie gesehen habe. Es ist, als würde das Schiff versuchen, mit unserer Ausrüstung zu sprechen. Sie gingen weiter, aber der Korridor schien endlos. Manchmal fuhrte nach oben, manchmal nach unten. Aber ihr Instrument zeigten an, dass sie sich auf derselben Ebene befanden. Die leuchtenden Symbole folgten ihnen, pulsierten schneller, wenn sie stehen blieben. Das Schiff ist größer von innen als von außen, sagt Han Sol verwirrt. Das versteht gegen all Gesetz der Physik. Wie ist das möglich? Chimen blieb stehen und schaut zurück. Der Weg, den sie gekommen wären, sah anders aus als der vor ihnen, obwohl sie wussten, dass sie im Krieg gelaufen wären. Vielleicht sind wir nicht mehr auf einem normalen Schiff, sagte langsam. Vielleicht sind wir in etwas hineingelaufen, was unsere Wissenschaft noch nicht verstehen kann. Die Wind pulsierten stärker, als hätten sie sein Wort gehört. Das Flüstern wurde lauter, und plötzlich verstanden sie, das Schiff war nicht tot, es war sehr, sehr lebendig. Nach Stunden langem Wandern durch ein magischen Korridor von das Team endlich in massivte. Die sich lautlos öffnet, als sie sich hörten. Dahinter lag ein Raum, der ihr Wurst der Lungskraft springt. Tausend von kristallinen Säulen ragten vom Boden bis zur Deck. Jede einzeln pulsierte in verschiedenen Farben wie ein riesiges, lebendiges Gehirn. Mein Gott, flüstert Dr. Yoon. Na, die Linguistin der Teams. Sie war schon viel Jahr im Weltraum unterwegs, aber so etwas hat sie noch nie gesehen. Das ist ein Bibliothek. In detten Bibliothek von unvorstellbarem Ausmack. Navigator oder ging vorsichtig zwischen den Kristallen hindurch. Jeder einzeln samt ließ vor sich hin, und manchmal flackerten Bilder über ihre Oberflächen, Fremdwelten, unbekannt Lebewesen, schienen als Zivilisation, die sie nicht kannten. Kannst du das entschlüsseln? Fragt Chimin. Hat ein Gefühl. Dies Kristall wirkten wie Augen. Die CBOBACHTET in Dr. Yuna solche tragbares Interface herausenden gehört sich dem nächsten Kristall. Ich kann es versuchen. Die Symbole nennen denen in den Wunden. Als sie ihr Gurt in den Kristall hielt, begann dieser heller zu leuchten. Plötzlich fluteten Informationen über ihren Bildschirm. Oh nein, stammelt sie und wird kreidlich. Das kann nicht wahr sein. Was ist los? Oder kamen hier und sah über ihr Schulter. Dies Aufzeichnungen, sie stammen von Wesen, die sich selbst Director nennen. Sie beobachten Zivilisation seit Millionen von Jahren. Yunas Stimme, zittert. Tausend von Spezies sind hier dokumentiert. Ihr ganzes Leben, ihr Entwicklung, ihr Untergang. Han Sol, die Medizinerin spürt, wie sich ihr Magen umdreht. Untergang, was meinst du mit Untergang? Aber Yuna war bereits tiefer in die Daten eingetaucht. Ein Kristall nach dem anderen. Watcht am Leben,
als ihr such fortsetzt, plötzlicher Star sie, higher sind wir, auf dem guten Kristallöhrchen Bilder, die sie erkannten, ein früher Mensch. Durch das erst für entsendet, die ägyptische Pyramiden, im Bau, die ersten Schritt auf dem Mond, Raumschiff, die Erdwellen, sie haben uns beobachtet, flüstert oder entsetzt, die ganze sieht wir Menschen sind, die Aufzeichnungen wären unglaublich detailliert. Jeder wichtige Moment der Menschheitsgeschichte war festgehalten, analysiert, beurteilt, Krieg, Friedensschluss, wissenschaftlich Durchbruch, Katastrophentales war da. Wir waren nie allein, sagt una mit gebrochener Stimme. Sie haben uns studiert weil aber muss, jeden Schritt, den wir gemacht haben sie aufgezeichnet. Chimen bolti die Fust. Wie lang schon, wie lang beobachten sie uns? Bereits, una scrollt durch endlos Datenstrom, sieht an seren ersten Tagen als Spezies, jede Zivilisation auf der Erde, jede Culture, jeder Fortschritt. Es ist als higher, die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Die Menschheit hat sich immer für einzigartig gehalten, für die Herren ihres eigenen Schicksals. Aber die ganze waren sie nur Versuchskaninchen in einem kosmischen Experiment gewesen. Was wollen sie von uns? Fragt Han Sol mit zitternder Stimme. Die Antwort lag in den tieferen Schichten der Kristall, wartet darauf, entdeckt zu werden. Und sie wird als wenden, was sie über ihr Dasein im Universum zu wissen glaubten. Dr. Yuna grubt sich tiefer in die Kristalldaten. Rend, Security Chief bei John angegelt neben ihr stand, was sie fanden, war schlimmer als pure Beobachtung. Viel schlimmer. Bei John, sieh dir das an, sagt Yuna mit zitternder Stimme. Die Wächter haben nicht nur zugeschaut, sie haben eingegriffen, auf dem kristallöhrchen Bilder aus der Menschheitsgeschichte, aber diesmal mit zusätzlichen Informationen. Klein Symbole markierten bestimmt Momente, Ereignis, die anders hätten ausgehen können. Was soll das bedeuten? Fragt bei John Andutet auf die Markierungen, Intervention. Flüstert Yuna, jedesmal, wenn die Menschheit kurz war, der Selbstzerstörung stand, haben sie eingegriffen. Die Daten zeigten schockierende Details. Der Kalte Krieg hätte in einem Atomkrieg enden sollen. Aber Mysteries Communication schon verhinderten Meeresstaats. Wissenschaftler erhielten plötzlich Eingebungen für Friedensverhandlungen. Wichtige Dokumente verschwanden oder tauchten zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf. Das kann nicht wahr sein. Meldet bei John, du willst mir sagen, dass unser Frieden nicht unser Verdienst war. Navigator oder kamen hier an Start auf die Aufzeichnungen. Schaut euch das an die Erfindung der Internets. Laut diesen Daten sollte es ursprünglich für militärisch Zweck entwickelt werden. Aber plötzlich bekamen die Wissenschaftler andere Ideen. Inspiration, sagt Yuna bitte. Das nennen sie es. Inspiration von den Wächtern, die Kristall, zeigten immer mehr Beispiele. Medizinisch Durchbruch kämen genau dann, wenn die Menschheit sie am dringendsten braucht. Umwelttechnologien entstanden, kurzbewe irreversible Schäden auftreten. Diplomatische Lösungen für Konflikt, die unmöglich erscheinen. Sogar die Raumfahrt, flüstert oder entsetzt. Unser ersten Schritt ins All, sie haben dafür gesorgt, dass wir erfolgreich wären. Bei John schlug frustriert gegen einen Kristall. Nichts davon war echt, nichts davon war unser Verdienst. Warte, sagt Yuna und scrollt durch weiter Daten. Hier steht etwas über gefährliche Technologien. Experiment, die nie stattgefunden haben. Weil die Wissenschaftler plötzlich das Interesse verloren oder die Finanzierung gestrichen wurde. Die Aufzeichnungen zeigten eine erschreckende Wahrheit.
Dutzendmal die Menschheit Technologien entwickeln, die sie vernichtet hätten, aber jedes Mal griffen die Wächter ein. Ein Labyrinth voll Haie, ein politischer Skandal dort, ein plötzlicher Richtungswechsel in der Forschung. Sie haben uns wie Kinder behandelt, sagt Han Sol mit gebrochener Stimme, haben uns vor unseren eigenen Fehlern bewahrt. Aber warum, fragt Choi-Min, warum haben sie sich so viel Mühe gegeben? Die Antwort lag tiefer in den Kristallen, aber sie war bereits zu sehen. Diagramm und Statistiken zeigten die Entwicklung der Menschheit im Vergleich zu anderen Spezies. Humanity war anders, unberechenbar, gefährlich, aber auch voller Potential. Wir sind ein Experiment, sagt Yuna langsam. Ein sehr spezielles Experiment. Die Krustan schweigen zwischen den leuchtenden Kristallen. Ihr ganzer Stolz auf menschliche Errungenschaften war erschüttert. Waren sie wirklich so besonders, oder nur dressierte Haustiere einer uralten Rasse? Die Wahrheit war schlimmer als alles, was sie sich hätten vorstellen können. Und sie war erst der Anfang. Tactical Officer Song-Mi hat sich von der Gruppe getrennt und einen separaten Bereich der Kristallkammer erkundet. Was sie dort fand, ließ das Blut in den Adern gefrieren. Sie rief die anderen zu sich. Ihr müsst das sehen, sagt Song-Mi mit gepresster Stimme. Das hier ist kein Archiv. Das ist ein Prüfungsraum. Die Kristall Warrior zeigten andere Spezies, andere Zivilisation. Aber dies Aufzeichnungen waren anders. Sie zeigten das in ihre Geschichten. Seht euch das an. Song-Mi deutet auf einen Kristall. Der die Bilder einer reptilienartigen Rasse liegt. Die Zephyriner. Sie haben vor 50.00 Jahren ein Schiff wie dieses gefunden. Die Crew versammelte sich am See. Die Bilder zeigten, wie die Zephyriner das Schiff betreten, genau wie sie es getan hatten. Aber das Ende war schrecklich. Die Rasse sich selbst in einem Krieg die Alien-Technologie. Und hier, Song-Mi wechselt zu einem anderen Kristall. Die Valania. Sie wurden süchtig nach der Wächter-Technologie, hörten auf, selbst zu denken, zu erfinden. Ihr Zivilisation erstarrte unstarb aus. Dr. Juno wird blass. Das Schiff dies ist ein Test. Genau, bestiegt Song-Mi, jede Spezies. Die Wächter beobachtet haben, durchlief denselben Test. Und els sind gescheitert. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre im Raum. Die Kristall begannen heller zu leuchten, und neue Hologramm erschienen in der Luft. Komplex geometrische Formen, Rätsel, mathematische Gleichungen, die sich ständig veränderten. Was passiert hier? Fragt Choi-Min nervös. Song-Mi studierte die Muster. Der Test hat begonnen. Das Schiff will wissen, ob wir es verdient haben, seine Stufe galaktischer Existenz aufzusteigen. Die Hologramm wurden komplexer. Ein Rätsel erschien wobei John in Energiequelle, die stabilisiert werden muss, aber all konventionellen Methoden führten sie selbst zerstören. Das ist unmöglich, meldete. Nach allen bekannten Gesetzen der Physik kann das nicht funktionieren. Aber Han Sol, die Medizinerin, betrachtet das Problem aus einem anderen Blickwinkel. Wollte mal, was ist, wenn wir nicht versuchen, es zu kontrollieren, sondern mit ihm zu arbeiten? Wie ein lebender Organismus, sie berührte das Hologramm und begann, die Energiestrom wie Blattgefeuern zu leiten. Das System stabilisiert sich. Ein neues Rätsel erschien vor da. In diplomatisch Kreis zwischen drei Spezies. Die all unterschiedliche Kommunikationsform verwendeten. Statt ihn sie zuhören, von der einen Weg, all drei Sprachen in einer neuen, gemeinsamen Form zu verbinden. Das Schiff testet nicht unser Wissen, Song-Mi. Es testet eine sehr Art zu denken. Die Rätsel wurden schwieriger,
aber das Team arbeitet zusammen. Jeder bracht sein menschlich Perspektive eine Kreativität, Intuition, die Fähigkeit, unkonventionelle Lösungen zu finden. Andere Spezies haben versucht, direkte Technologie zu verstehen oder zu kapieren, sagt nah, wenn sie ein komplexes Energiemuster lässt. Aber wir versuchen, sie zu verbessern. Das Schiff regiert, die Kristall pulsierten schneller, aufwirkte. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren erlitten direkter etwas News, in Spezies, die Erwartungen übertraf. Der Test war noch nicht vorbei, aber die Menschheit beweist bereits, dass sie anders war dort Engineerpark zu Start. Als sein kaputtes Communicationsjet und dann auf die leuchtenden Alien-Kristalle ihn herum. Wenn die anderen mit den komplexen Hologrammritzeln kämpfen, hat ihn verrückt Idee. Das wird entweder brillant oder katastrophal, murmelte und begann, Kabel aus seinem Gurt zu ziehen. Vorsichtig berührte damit einen der kleineren Kristall. Parksu, was machst du da? Rief Chaimin besorgt. Etwas, was wahrscheinlich dumm ist, antwortet Parksu und grinst. Aber wenn es funktioniert. Verband sein menschliches Gurt mit der Alien-Technologie. Funken sprühten. Und für einen Moment dachten all, sich umgeblickt. Doch stattdessen begann sein Communicator auf ihn völlig neue Art zu leuchten. Die Alien-Kristall resonierten mit der menschlichen Technologie und schufen etwas. Völlig Neues, unmöglich, flüstert Dr. Yun nach. Das sollte nicht funktionieren. Aber es funktioniert, sagt Park so begeistert. Und nicht nur das, es funktioniert besser als bei die Technologien allein. Sein Improvisationsgurt begann, die Hologrammritzel zu analysieren und Lösungen vorzuschlagen, die niemand von ihnen zuvor gesehen hat, es war. Als hätte den Kristallen menschlich Intuition bei HFY-Geschichte. Pilot Jang Ho. Der Bischer ruhig zuschaut hat, Beckham leuchtend Augen. Parksu, gib mir ein paar Komponenten. Ich habe eine Idee. Nahm Teil seines Navigationscomputers und verband sie mit einem der Energiekristall. Das Ergebnis war verbluffend. Ein Antriebssystem, das sowohl menschliche Ingenieurskunst als auch Alien-Physik nutzt. Ihr macht das komplett falsch, sagt Songmi plötzlich und lacht. Und genau deshalb funktioniert es. Die Crew begann zu verstehen. Andere Spezies hatten versucht, direkte Technologie zu kapieren oder zu verstehen. Die Menschen hingegen nahmen sie auseinander und bauten sie mit ihren eigenen Ideen wieder zusammen. Schaut euch das an, rief Han Sol und deutet auf die Kristall. Sie pulsierten in völlig neuen Mustern, Farben, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Wir bringen ihnen etwas bei. Navigator Odo experimentierte mit seinem Sternenkartensystem und einem Datenkristall. Das Ergebnis war ein dreidimensional Karte des Universums, die nicht nur Positionen siegt, sondern auch wahrscheinlichen und alternative Routen. Das ist revolutionär, flüsterte. Diese Technologie existiert seit Millionen von Jahren, aber niemand hat je daran gedacht, sie so zu nutzen. Die Hologrammritzel wurden komplexer, aber das Team lässt sie mit einer Kombination aus menschlicher Kreativität und verbesserter Alien-Technologie. Die Lösung war einzigartig und vorhersagbar. Brillant, Jang Ho entdeckt, dass sein Hybrids Antriebssystem nicht nur schneller war als bei die ursprünglichen Technologien, sondern auch Energie auf Inwies nutzt, die direkte neu erforscht hatten. Wir machen nicht nur ihr Tests, Erkennte. Wir verbessern ihr Technologie. Wir zeigen ihnen Möglichkeiten, die sie in Millionen von Jahren nie gesehen haben. Die Kristall leuchteten jetzt so hell, dass der ganze Raum in ein warmes, neues Licht getaucht war.
Die Technologie hat ihn menschlich Ziel bekommen. Andere Spezies haben versucht, die zu werden. Sat Park zu und betrachtet sein funktionierendes Hybrid gut. Aber wir haben die dazu gebraucht, ein bisschen mehr wie wir zu werden. Das war der Moment, in dem sich ändert. Die Menschheit hat nicht nur den Test bestanden, sie hat die Regeln der Tests selbst revolutioniert, letztlich verändert sich die Gesamtatmosphäre im Kristallraum. Diwan begannen zu atmen, buchstäblich zu atmen wie ein lebendiges Wesen. Science Officer Linju, der bisher still die Energiemuster analysiert hat, sprang erschrocken zurück. Das Schiff ist lebendig, stammelte. Es ist nicht nur Technologie, es ist ein Organismus. Die Kristallringe sie herum begannen zu harmonisieren. Lichter synchronisierten sich wie ein riesiges Haus. Dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hat. Ein Stimmerklang, nicht über ihre Kommunikatoren, sondern direkt in ihren Köpfen. Seit so langer Zeit waren wir allein. Die Crew start, die Stimmklang alt, unendlich müde. Aber Olchi berischt. Was spricht da? Fragt Choi-Min. Mit fester Stimme, obwohl sein und zitterten. Wir sind waren die antwortet die Stimme. Das, was von uns übrig ist. Unser Körper sind links des Staub zerfallen, aber unser Bewusstsein lebt in diesem Schiff weiter. Lenuwe stand als Erster. Das Schiff ist nicht nur ihre Technologie, es sind sie selbst. Die letzten Überlebenden ihrer Rasse, Millionen von Jahren haben wir beobachtet, für die Stimme fort. Tausend von Spezies haben wir gelatet, beschützt, getestet, all haben uns enttäuscht. All sind den gleichen Weg gegangen, Zerstring oder Stagnation. Dr. Jonas spürt ihn tief. Traurigit in der Stimme. Sie sind müde. Nach all der Zeit sind sie einfach müde. Wir haben unser Rolle als Stillwächter gespielt, bestigt die Stimme, haben Zivilisation wie Gürtner gepflegt, gehofft, dass ihn von innen uns würdig nachfolgen kann. Aber niemand hat uns berischt. Bis jetzt. Die Kristall pulsierten aufgerückte. Ihr Menschen, ihr seid anders. Ihr matcht nicht das, was wir erwarten. Ihr verbessert, was wir für perfekt hielten. Ihr stellt Fragen, die wir in die anderen nicht gestellt haben. Parksu hielt sein Hybrids gut hoch. Deshalb funktioniert das hier so gut. Wir geben euch etwas zurück. Genau, flüstert die Stimme. Zum ersten Mal seht ihr Seiten lernen. Wir etwas News. Ihr seid uns Möglichkeiten, die wir nie gesehen haben. Sollen wir verstehen das Dilemma? Ihr wisst nicht, was ihr mit uns machen sollt. Wir passen nicht in der alten Muster. Wir stehen vor einer Entscheidung, gab die Stimme zu. Sollen wir uns endlich offenbaren, und sehr huge Watch binden, oder sollen wir weitermachen wie bisher, obwohl wir wissen, dass unsere alten Methoden bei euch versagen? Limu analysiert die Energiemuster um sie herum. Sie haben Angst, nach all der Zeit. Nach all der Macht, sie haben Angst vor dem, was wir repräsentieren. Millionen Jahre der Kontrolle, Melto da. Und plötzlich sind da Wesen, die sich nicht kontrollieren lassen. Die Stimme wird leiser, nach den Klicker. Ihr seid unser großer Erfolg und unser Größtes zugleich. Wir haben euch gefilmt, aber hat euch selbst übertroffen. Was sollen wir nun mit euch tun? Han Sol trat einen Schritt vor. Vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht solltet ihr fragen, was können wir zusammen tun? Die Kristall erstrahlten in einem neuen, warmen Licht. Zum ersten Mal sieht ihr waren die Worte nicht mehr sicher, was die Zukunft bringen wird.
Und das macht ihnen sowohl Angst als auch HFY-Ung. Die Kristall sie herum begannen zu schmelzen nicht durch Hitze, sondern durch pure Energie. Aus der flüssigen Masse erheben sich Gestalten aus reinem Licht, menschenähnlich eben durch einen Geister. Wir zeigen uns Juk, sagt die Stimme. Und Captain Legion sah zum ersten Mal die Waren Lichter. Sie waren wunderschön und tragisch zugleich purelt Wesen, die ihr Körperlichkeit längst verloren hatten. Ihr seid so leer, flüstert Hans Soul mitleidig. Wie lang seid ihr schon so? Länger als Spezies existiert, antwortet ihn der Lichtgestalten. Wir haben ein sehr physisch Form geopfert, juig zu werden. Aber Juigkeit ist nicht das Geschenk, das wir dachten. Legion trat einher. Was wollt ihr von uns, die Wächter? Schwitten die Crew herum. Ihr Energiekörper flackerten wie Kerzenflammen im Wind. Wir bieten Juk in Wall, schiet Juk uns an. Wordet die neuen Wächter der Galaxis. Obten sehr matcht, unser Wissen, und sehr Verantwortung. Under Preis, fragt Park zu, obwohl die Antwort bereits und, ihr musstet werden wie wir, Körper aufgeben, Menschlichkeit opfern, aber ihr werdet Millionen von Welten beschützen können, die Crew. Tauscht Blick aus, die Matcht war verlockend, aber der Preis war schrecklich. Oder, fuhr der Wächter fort, ihr könnt gern, ihr Leben weiterleben, aber ihr werdet für immer wissen, dass ihr beobachtet werdet. Dass ihr Erfolg nicht ganz eigenen wären. Lem, you schüttelt den Kopf, das sind schlechte Optionen. Entweder werden wir zu Juk, oder wir leben mit der Lüge. Ich hätte kein dritte Option, sagt ein Wächter traurig. Wir haben sie Jahrtausende lang gesagt. Aber Captain Legion lächelt plötzlich. Hat uns unterschätzt. Hat selbst gesagt, dass wir anders sind. Warum sollten wir uns auf zwei Optionen beschränken? Die Wächter flackerten überrascht. Was meinst du, ihr stirbt? Aus, sagt Solmi direkt. Ihr seid müde leer, bereit aufzugeben. Aber ihr traut Juk nicht, weil ihr glaubt, die Galaxis braucht Wächter. Und ihr, folgt min hinzu. Hatten uns nicht nur Nachfolger gesehen, sondern Partner. Wesen, die Juk etwas News lehren können. Dr. Nova stand die Richtung. Was wir, wenn wir wieder Nachfolger werden noch ein Wissen bleiben, was wir, wenn wir zusammenarbeiten, unmöglich. Flüstert ein Wächter. Wir sind so unterschiedlich. Genau deshalb funktioniert es, sagt Park zu und hielt sein Hybridsgurt hoch. Set, was wir bereits zusammen geschaffen haben. Die Wächter schwiegen lang. Ihr Energiekörper pulsierten unruhig, als würden sie Jahrhunderteltbewegungen überdenken. In dritte Option. Murmelte einer von innen. Nach all der Zeit in dritte Option. Ihr müsst nicht mehr allein sein, sagt Hans Sol sanft, und wir müssen nicht weier werden. Wir können Neuewege finden. Legion sah jeden seiner Crewmitglieder an. Was sagt ihr? Sind wir bereit, etwas zu versuchen, was nie zu versucht? Word, die Antwort kam einstimmig. Ja, die Wächter begannen heller zu leuchten. Zum ersten Mal Sionen versperrten sie so etwas wie HFY-Ung. Captain Legion mit tief durch anschaut in die flackernden Energiesichter der Wächter. Ihr ganzes System basiert auf Geheimhaltung und Manipulation. Aber was wir, wenn wir das ändern? Die Wächter suchten sich, als hätte sie geschlagen. Ändern, und sehr Methoden haben Millionen von Jahren funktioniert. Haben Sie das? Fragt Dr. Naho ausfordernd. Ihr seid einsam, müde und am Ende. Tausend von Spezies sind gescheitert. Das nennt ihr erfolgreich. Park zu trat voran gestikulierte wild. Warum versteckt ihr Juk? Warum manipuliert ihr von den Schatten aus, was wir,
wenn wir offen mit anderen Zivilisationen arbeiten, unmöglich, stammelt ein Wörter. Junge Spezies sind nicht bereit für die Wahrheit. Sie würden sich auf uns verlassen, aufhören zu wachsen. Oder, sagt Songmi mit einem schelmischen Lächeln, sie würden das tun, was wir getan haben. Sie würden Erwartungen übertreffen. Die Crew begann ihr Vision zu entwickeln. Anstatt heimlich zu beobachten, würden sie sich als Mentoren zeigen. Anstatt zu manipulieren, würden sie lehren. Anstatt allein zu walken, würden sie Partnerschaften aufbauen. Stellt euch vor, sagt Lemieux begeistert, ein Netzwerk von Zivilisation. Die zusammenarbeiten, die bringt ihr Starken ein, die lernt von den anderen. Das ist verrückt, flüstert ein Wörter, aber sein Stimme klang neugierig. Das ist menschlich, korrigierte Han Sol. Wir glauben an Zusammenarbeit, nicht an Kontrolle. Captain Legion legt seine Hand auf einen Kristall. Hat uns beobachtet. Aber hat nicht verstanden. Was uns wirklich stark macht, ist nicht unser Intellekt oder unsere Technologie. Es ist unsere Fähigkeit, andere zu inspirieren und uns inspirieren zu lassen. Plötzlich begann sich das Schiff zu verändern. Die dunklen Wind wurden transparent. Die bedrohlichen Korridor weiten sich zu offenen Räumen. Die Wörter Technologie. Verschmolz mit den menschlichen Innovationen und schuf etwas völlig Neues. Das Schiff rief oder erstaunt. Es wird zu einer Botschaft, einem Ort begegnen. Nicht mehr versteckt in den Schatten, sagt Jang Ho unbewundert die Transformation, sondern offen für all, die bereit sind zu lernen. Die Wörter schwitten aufgeregt immer. Ihr Energiekörper leuchteten heller als die Suve. Ihr wollt die Galaxis wenden, als was wir aufgebaut haben. Nicht zerstreuen, sagt Chaimin sanft, verbessern, erweitert mit unserer Hoffnung verbinden. Parksu hielt sein Hybridsgott hoch. Das jetzt mit neuen Funktionen leuchtet, set, was wir zusammen schaffen können. Stellt euch vor, was möglich war, wenn wir das mit 100.000 anderen Spezies machen. Die Wörter verstanden endlich, die unaussprechliche Wahrheit war nicht, dass die Menschheit beobachtet wird. Die Wahrheit war, dass die Menschheit, das bestimmt war, die Art der Beobachtung selbst zu revolutionieren. Ihr wollt nicht ein sehr Nachfolger werden, sagte Gotteswörter staunend. Ihr wollt ein sehr Partner sein und uns lehren, why man Partner ist. Genau, lächelte Jin. Willkommen in der Zukunft. Das Schiff strahlt jetzt wie ein Stern und sendet Signale der Hoffnung in die ganze Galaxis. Die Seite einsamen Wörter. War vorbei. Die Ära der Zusammenarbeit hat begonnen.